Bị số bát khai nước trong một nhằm há nơi Puchini than Capital Seafood bạn á. Capital Seafood ní nơi city Westminster, California. Và hai đằng đợt hàng nơi các con không hàng nơi mà trái khmai hàng nơi còn bao nhiêu vậy bạn á mà hộp chanh anh tụi bạn á hayខ្ញុំតែងតែមកញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាមានកម្មវិធី birthday បើអីណានាំកូនចៅមកញ៉ាំហ្នឹងបាទណាហើយសូមអញ្ជើញទៅភ្លក់ម្ហូបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៅមើលមុខម្ហូបបាទណា So hello everyone, today I'm gonna come to eat at the Capital Seafood in the city of Westminster, California. So this is my favorite place. The owner is Cambodian, and this place opened a long time. I've been knowing it, and it's been what, almost 20 years? It's still there. So today I'm gonna show you what they got. Okay, so come on in and join me and see how all the foods are. Okay, and I always come over here, especially New Year birthday party, and my family always come over here. So I love this place. So come on in and let's check it out. So I'm starting off with tofu and bamboo shoot, sour soup. This is soup the bang tàu hú chu chắp đàm. Chu sour. I'm not a fan of tofu soup. I'll wait for a main course. So just get the chu tí. Ăn em. Ta chạy. Xong sạch con này môi mộc à. Ní mà trà ní tray chiên chuốn. This is a sweet and sour fish. This is a sweet and sour catfish. Here's some chu yuan tray. This is stir-fried clam, served with mint, chili, cheese. This is house special scallop. But ní chỉ scallop, cha scallop pizza. So this is the Peking duck. One of my favorite dish in here. I love it. This is a whole duck. But ní chỉ nôm mà hộp mà muốn cái hai là Peking duck mà này dây tới mai cái hai sẽ trong cái này là hai tia sần đỏ phui mà dây tới tia sạch tia top nôm pài và này và nè cái chia mà hộp sẽ là bằng chồng và đây là mới chăm mà mốc tiệt mà cố ấy. And this is the stir fry peas sprout. I love it. Ní chia trôi sần đầy bạn á trà và em lấy một hộp máu cột một hái đầu tiên là nhâm hỏi bạn á em lấy chum nhâm bó để thay nhom trôi cho chiên ghê và so this is one of my favorite Peking duck. Okay, check out all these duck. This is how I eat my duck. Ní chỉ một hộp
ខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេអត់មានអីទេមានប៉ុណ្្នឹងឯង so check it out អ
This is a deep fried intestine. Served with sweet and sour sauce and pickle cabbage. Sweet and sour. This is a mầm pong. Nhâm cho mùi tép chua ám. Cho mùi chua. I go home. So this is the mung bean dessert soup. Wash down after dinner. Sweet.នេះជាបង្អែមលាងមាន់ក្រោយញ៉ាំបាយរួយបបរស្ដែក So, what do you think about the food? For me, I like it. Like I said, my favorite place. I like to come and eat the dinner over here. And there's a lot of food, so leftover. Probably finish it tomorrow. So that's it. And I'll see you next time. And also, if you come from like other states, visit Long Beach or Westminster, California, stop by. It's called Capital Seafood. I'm not advertising for them, okay? I'm just letting you know, okay? I don't get paid by them. I just want to show you the food and place to eat.
Okay, so come by and try it out. But ដោយបានឃើញអញ្ចឹងបាទណាមិញហ្នឹងមកហូបច្រើនបាទណាមកហូបច្រើនហើយបានឃើញមកហូបហ្នឹងតែមកហូបនេះយ៉ាងណាដែរបើសិនជាសួរខ្ញុំឆ្ងាញ់បាទណាជាពិសេសនំប៉ាវសណ្ដោណាទាសណ្ដោភួយគេហៅPeking duck ឆ្ងាញ់បើនិយាយទៅមកហូបទាំងអស់ឆ្ងាញ់បាទណាហើយមួយទៀតខ្ញុំមិនបានផ្សាយឲ្យហាងទេបាទណាគាត់ថាខ្ញុំមកញ៉ាំនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញមុខម្ហូបជូនបងប្អូនជាពិសេសបើសិនជាអញ្ជើញមកពីឆ្ងាយបាទណារដ្ឋក្រៅឬក៏ប្រទេសខ្មែរបាទណានៅ Westminster ឈ្មោះ Capital Seafood បាទសូមអញ្ជើញបាទណាហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់ភាសាបកងក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនយកបកងមូលហេតុថាវាធំពេកមួយជាប់5ផោនជាងនោះអ្នកណាគេញ៉ាំអស់លោកឲ្យលោកបាទម្ល៉េះខ្ញុំអត់ញ៉ាំបង្កងទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ជម្រាបបងប្អូនថាបើសិនជាចង់ពិសាបង្កងក៏មានដែរបាទណាបង្កងឆាយពិសេសបាទ just want to mention something I was going to order lobster but the lobster is too big 4.5 to 5 pounds they don't have any small one so you know if you want to eat the house special lobster yes they do have lobster but for me I didn't order lobster it's too big I can't eat it all yeah so that's it also yes I forgot if you haven't subscribed please help me subscribe and also thank you for you taking your time watching my food channel videos YouTube thank you សូមអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាហើយបើសិនជាមិនទាន់មក subscribe ទេសូមជួយ subscribe ផងបាទណាសូមអរគុណច្រើនបាទ